Emu is drinking water. Look at its gigantic appearance. We have lots of pigeons over there. Ostrich, Kikoli. Now we are back to Emu. Emu spreads across Australia. This is the second largest bird alive. An emu stands as tall as a man and weighs as much as a woman. The big bird lays tail quick and has tiny wings. Flocks of emus are roaming in Australia dry grasslands, eating bubbly fruits and insects. Frightened emu can run as fast as a horse. Females lays and male incubates the eggs. ஆஸ்திரேலியாவில் காணப்படும் இப்பறவை உலகில் வாழும் பறவை இனங்களில் இரண்டாவது பெரிய வன உருவமைப்பு கொண்ட பறவை. பறக்க இயலாத இப்பறவை நிற்கும் பொழுது ஒரு சராசரி மனிதனின் உயரத்தையும் ஒரு சராசரி பெண்ணின் எடையும் ஒத்திருக்கும். பெரிய உருவமுடைய இப்பறவை வால் பகுதிகளில் இறகுகளின்றி சிறு இறக்கைகள் கொண்டிருக்கும். கூட்டம் கூட்டமாக புல்வெளிகளில் பழங்கள் மற்றும் பூச்சிகளை உட்கொண்டு ஒரு மிரட்சியடையும் ஈமு குதிரையின் ஓட்டத்திற்கு இணையாக ஓடக்கூடியது. பெண் முட்டையிடும், ஆண் அடகாக்கும். Now we are back to ostrich. A frightened bird, the fear fight.
The flightless bird is distributed in African countries. It is the fastest number capable of running 70 kilometers per hour. The neck and legs are long in size. Females are brownish grey while males are black in color with white wings. The tail has lots of feathers. It digs the head inside the soil. Omnivorous and eats both plants and animal matters. Lifespan is 50 years. தீக்கோழி அல்லது நெருப்புக்கோழி ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் பரவி வாழ்ந்து வருகின்றன. பறக்க இயலாத இப்பறவை அனைத்தின்னி வகையைச் சேர்ந்தது. மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகம் ஓடக்கூடிய இயல்புடையது. தன் கால் பகுதியை கழுத்து பகுதியையும் வினோதமாக நீண்டு காணப்படும். பெண் பறவை பழுப்பு மற்றும் சாம்பல் நிறத்துடனும், ஆண் பறவை கருமை நிறத்துடனும் வன்மையான இறகுகளை பெற்றிருக்கும். வனப்பகுதிகளிலும் அடர்ந்த கூந்தல் போன்ற நீண்ட சிறகுகளை கொண்ட தனது ஆபத்து வரும் நேரங்களில் தன் தலையால் மண்ணை தோண்டும். ஆயுள் நாட்கள் 50 ஆண்டுகள். தீக்கோழி is the biggest bird in the world and it lives for about 50 years. அந்த பாட்டிக்கு அந்த பாப்பாக்கு ஒரு ஆஸ்ட்ரிச் கொஞ்சம் கூட ஆஸ்ட்ரிச் We come to the end of this video.